Hi viewers, today we are discussing the subject Business Environment and Policy of BBA S3 under Kerala University and myself Mary Netto, Assistant Professor, Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the nature of business environment. So the organization environments are multi-dimensional. So the multi-dimensional features are explained below. That is, there are three features of business environment. That is complexity. Complexity means every business environment is a complex one. And the second is volatility. Here the volatility means it is unpredictable, as the business environment is unpredictable. And the third is capacity, that is the capacity to grow a business. So we can discuss in detail the three features of business environment. So the first feature is complexity. We know the word complexity, that means complex. So the external environment of an organization may range from simple to complex. So the degree of complexity refers to the heterogeneity and range of activities which are relevant to an organization's process. So organization dealing with simple environment having the following advantages. So the environmental sectors are same as limited. The organization are not required to process complex information for their actions. And the volume of information processed is low. So organizations working in complex environment have to process a large variety of information. That means a special unit for monitoring and processing such information is required in this organization, since there are limitations of human memory to process such information. So thus the organization dealing with simple and complex environment may be successful only with the different types of organization structure and process. So we can say that the complexity means the external environment of the organization may range from simple to complex, and the degree of complexity refers to the heterogeneity and range of activity which are relevant to organization's operation. And so organization working in a complex environment may be successful only with the different types of organization structure and process. ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ അതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സായിട്ട് ഭരിക്കുക അല്ലേ. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് വരും തോറും അവിടെ എന്താണ് അത് കോംപ്ലക്സിലിറ്റി അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡായിട്ടാണ് അല്ലേ. ഓരോ ദിവസം തോറും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലേ. അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ, ലേബർ സപ്ലൈ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വരും. സോ എ സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒത്തിരി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും പ്രത്യേക യൂണിറ്റ്സ് വേണം. സോ സിൻസ് ദെയർ ആർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി, അറിയാലോ നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മേ ബി സക്സസ്ഫുൾ only with different types of organization structure and process. അതുകൊണ്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇത്രയധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ, ലോ ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഹൈറാർക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സൈസ് അല്ലേ, ആൾക്കാരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ആ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിളിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ മെമ്മറിക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് ജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. സോ ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് വൊലാറ്റിലിറ്റി, which means the rate of change in environment. So it is termed as stable or static environment. The environment of modern organization is dynamic because of increased rate of change.
So the nature and degree of change is not predictable. The word volatility, അല്ലേ, ഒരു volatility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ, ഒരു അൺസർട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലേ. ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വൊളാറ്റൈൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. സോ ദ മോഡേൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഡൈനാമിക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ചേഞ്ചസ് നോട്ട് പ്രഡിക്റ്റബിൾ. അപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എപ്പോൾ മാറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് 3 വേരിയബിൾസ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വൊളാറ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 3 ഫങ്ഷൻസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ചേഞ്ചസ് റെലവൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഏതൊരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം. സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻവോൾവ് അറ്റ് ഈച്ച്. അപ്പം ഓരോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൽ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഓവറോൾ പാറ്റേൺ ഓഫ് ചേഞ്ച്. ഇനി ഈ ചേഞ്ചിനകത്തുള്ള ഇറഗുലാരിറ്റി, റെഗുലറായിട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു തവണ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ, അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ വേരിയബിൾസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും. And so on the basis of these variables, there are 4 types of environmental movements, that is low stable change, second is high stable change, and the fourth is low unstable change, and the fourth is high unstable change. So we can say the environmental volatility affects the task performance of the organization. So due to the environment volatility, organizational functioning should be made variable in order to increase the organizational ability to pre-plan, increase their flexibility to adapt to their inability to plan, or to decrease the level of performance required for continued viability. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വയബിലിറ്റി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തിന്, മേ ബി സ്റ്റേബിൾ ഓർ സ്റ്റാറ്റിക്, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് സോ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ചേഞ്ചസ് നോട്ട് പ്രഡിക്റ്റബിൾ. ഒരിക്കലും ആർക്കും ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദ നേച്ചർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് വൊളാറ്റൈൽ. ആൻഡ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലെക്സ്, സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി. സോ വി ക്യാൻ ലിസൺ ടു ദി തേർഡ് വൺ. So the third one is capacity. So the capacity of environment refers to the degree to which it can support growth. An rich and growing environment generates excess resources which can buffer the organization in times of relative scarcity. So we can say the easy availability of cheap and skilled labor for a firm is favorable for its, whereas scarcity of labor will create problems for it. So there can be different types of environment taking all the above dimensions of the nature of environment. So we can say there are 3 types of environment, that is stable environment, changing environment, and third is turbulent environment. So the capacity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, the degree to which it can support growth, അല്ലേ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഗ്രോത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിച്ച് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് എക്സസ് റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബഫർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്കേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിച്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രോയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ, അപ്പം ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് പോലും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് വളർച്ചയ്ക്കുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. So the easy availability of cheap and skilled labor of a firm is favorable. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അല്ലേ, ഒരു സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫേവറബിൾ ഫാക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലേബേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വേറെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലേബർ വിൽ ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. എന്നാൽ ലേബർ സപ്ലൈ, അതായത് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ കിട്ടാതെ വന്നാൽ അത്
റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് turbulent environment. First we can discuss stable environment. Stable means simple, a stable or simple environment. So a stable environment has unexpected or sudden changes, no unexpected or sudden changes. So infrequent product changes so that modification can be planned well in advance. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ചേഞ്ചസ് പരമാവധി കുറവായിരിക്കും. സോ ഇൻഫ്രീക്വൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് സോ ദാറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി പ്ലാൻ. അതായത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല. ഇനി മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ്. സോ മൈനർ ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ, നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് മാത്രമേ മാർക്കറ്റിലുള്ളൂ. സോ ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ stable environment. But today's world, it is difficulty to find stable environment because of change in the technology, society and other spheres. അറിയാലോ, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ പാടാണ്. ബിക്കോസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ടെക്നോളജി, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതർ സ്പിയേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റേബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. സോ സെക്കൻഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. So in a changing environment, innovations may take place in product, market, law or technology. അറിയാലോ, ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൽ ആയിരിക്കാം, മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ, ടെക്നോളജി, എവറിത്തിങ് മേ ബി ചേഞ്ച്. However, the change in trends are likely to be apparent and predictable and unlikely to take top manager of the organization completely by surprise. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഈ ചേഞ്ചസ് തന്നെ എന്താണ് ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സ് ഇല്ലേ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഓർഗനൈസേഷൻ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഫേം ഓഫ് ലോയേഴ്സ്, ഫിനാൻസ്, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് അതർ സർവീസ് ഫേംസ്. ഇവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്, അവരുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇല്ലേ, നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റാണ്. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോസ് അമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ തേർഡ് ഇസ് turbulent environment. So it is said to be turbulent when some sudden and unpredictable changes take place. Example, competitors launch new unexpected products or laws are passed without adequate working, sudden technological breakthrough. അങ്ങനെ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഒരു ടേർബുലൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അതായത് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സഡൻ ഓർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ചേഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റാപ്പിഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസർട്ടനിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഇതിനെയൊക്കെ അണ്ടർ ദി ടേർബുലൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. സോ ദർ ആർ 3 types of environment, that is stable environment, changing environment and turbulent environment. So clear with the topic capacity? So this is the end of today's section. I hope you understood the topic nature of business environment, and the different features are complexity, volatility and capacity, and the different types of environment, that is stable environment, changing environment and turbulent environment. So prepare well, study well. Thank you.